కాన్సెంట్రిక్ షెల్స్ అంటే లాస్ట్ టాపిక్ మీకు కాన్సెంట్రిక్ షెల్స్ చెప్తున్నాను కదా. ఓకే, కాన్సెంట్రిక్ షెల్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎంత ఉంటుంది, పొటెన్షియల్ ఎంత ఉంటుంది సెంటర్ నుంచి. ఓకే, ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దట్. సో I will further continue that topic of concentric shells. Okay. That first we'll see what is this concept of earthing. What is the concept of earthing? Right. Ikkada earth is a huge conductor of charges. Earth is a huge conductor of charges. Huge conductor of charges. Right. Earth is a huge conductor of charges. Adding or removal of small amount of charges will not alter its potential. Okay. Therefore, potential of earth is taken as zero. Potential of earth is taken as zero. అదవుతుందా? చెప్పండి, పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ఎర్త్ ఎంత అంటే దానికి నెగిటివ్ ఛార్జ్ యాడ్ చేయొచ్చు, పాజిటివ్ ఛార్జ్ కూడా యాడ్ చేయొచ్చు, దాని పొటెన్షియల్ ఏమి మారిపోదు. అదవుతుందా? Then we say that potential of the earth is equal to zero. అదవుతుందా? అంటే ఇంకా ఏమైనా కండక్టర్ తీసుకొని ఆ కండక్టర్ని కూడా ఎర్త్ చేసాం అనుకోండి, ఎర్త్ చేస్తే దాని పొటెన్షియల్ ఏమవుతుంది? If any conductor is earthed, connected to earth, అంటే ఎర్తింగ్ అంటే ఇలా డినోట్ చేస్తామే, ఒక డాష్ పెట్టి దాని కింద ఇంకో 2 డాషెస్ పెట్టాలి, చిన్న డాషెస్. If any conductor is earthed, its potential becomes zero. And charge need not become zero. అది కూడా రాసుకోండి. Charge need not become zero. అదవుతుందా? చార్జ్ నీడ్ నాట్ బికమ్ జీరో. ఎర్తింగ్ ఇచ్చామంటే చార్జ్ జీరో అవ్వక్కర్లేదు, పొటెన్షియల్ జీరో అవ్వాలి. అర్థమవుతుందా? రాయండి. How are you, Harshit Reddy, Jyoti Swaroop? How are you? Yesterday I am seeing a YouTube video, and that is about dark matter. What is that? Dark matter అంటే మన విశాఖపట్నం ఉందనుకోండి, విశాఖపట్నం నైట్ టైం చూస్తుంటే మనం ఓన్లీ లైట్స్ ఉన్న ఏరియా, లైట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో ఆ ఏరియా మనకి ఇల్యూమినేట్ అయ్యి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. లైట్సే కదా మనకి కనిపించేది. అదే మార్నింగ్ టైంలో చూస్తే మనం ఒక శాటిలైట్ నుంచి చూస్తున్నాం. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ విజిబుల్. మన యూనివర్స్ లో కూడా ఒక గెలాక్సీ తీసుకుందాం అనుకోండి, ఆ గెలాక్సీలోని స్టార్స్ ఎక్కడి నుంచి అయితే లైట్ ఎమిట్ చేస్తున్నాయో ఆ రీజియన్ కనిపిస్తుంది, మిగతా రీజియన్ కనబడదు. ఓకే, బట్
some matter is existing there. That is called dark matter. అర్థమవుతుందా? అంటే ఇది ఎలా కన్ఫర్మ్ చేశారంటే, ఇప్పుడు గెలాక్సీస్ కి బయట ఉన్న స్టార్స్ చాలా ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవుతుంటాయి. చాలా ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవుతాయి. అవి ఆ స్పీడ్ గా బయటికి వెళ్ళిపోవాలి. ఆ స్పీడ్ గా గెలాక్సీ నుంచి వెళ్ళిపోవాలి. కానీ గెలాక్సీ నుంచి బయటికి వెళ్ళట్లేదు. లోపల నుంచి సమ్ ఎక్స్ట్రా మ్యాటర్ ఈస్ పుల్లింగ్ దెమ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద డార్క్ మ్యాటర్. అర్థమవుతుందా? అంటే మనం ఒక సైకిల్ టైర్ వాటర్ లో పెట్టి ఇలా సైకిల్ పెడల్ తిప్పాము కూడా, వాటర్ డ్రాప్స్ దూరంగా వెళ్ళి పడతాయి కదా, అలాగా. అంటే బ్లాక్ హోల్స్ కూడా సెంటర్ ఆఫ్ ద గెలాక్సీస్ లో చాలా హ్యూజ్ బ్లాక్ హోల్స్ ఉన్నాయి. దానివల్ల కూడా ఈ మిగతా స్టార్స్ అంతా వాటి చుట్టూ తిరుగుతున్నాయి. సో దట్ ఈస్ డార్క్ మ్యాటర్. డార్క్ ఎనర్జీ కూడా ఉంది. ఓకే, నో వీ డోంట్ వాంట్ దట్. వీ డోంట్ వాంట్ కాస్మాలజీ అండ్ ఆల్. Okay, just I want to create some interest towards physics. There's a lot to discover. So let us come back for the 12th standard physics. Okay, dark matter avudde and dark energy. Sare ఇది రాసారా? ఇదంతా రాశారు కదా. What is the potential of Earth? Potential of Earth is 0. If any conductor is earthed, then its potential also will become 0. అర్థమవుతుందా? పొటెన్షియల్ 0 అవుతుంది కానీ చార్జ్ 0 అవ్వక్కర్లేదు. ఇది అరేస్ చేస్తాను. దిస్ ఐ విల్ అరేస్. ఓకే, Next, let us do one example of this spherical, concentric spherical shells. ఇలాగ మనకి 3 concentric spherical shells ఉన్నాయి. There are 3 concentric spherical shells. Center same. దీని రేడియస్ r, దీని రేడియస్ 2r, దీని రేడియస్ 4r తీసుకుందామే. రేడియస్ ఆఫ్ దాట్ ఈస్ 4r. నేను ఇక్కడ దిస్ ఇస్ సర్ఫేస్ A, దిస్ ఇస్ సర్ఫేస్ B అండ్ దిస్ ఇస్ సర్ఫేస్ C. ఈ సర్ఫేస్ A దగ్గర Q చార్జ్ ఇస్తాను. సర్ఫేస్ C కి 2Q చార్జ్ ఇస్తా. What is the charge I have given to surface C? 2Q. B ని ఏం చేస్తారంటే ఎర్త్ చేస్తా. B is earthed. ఓకే, ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటి చూడండి. Q charge is given to the surface A. 2Q charge is given to surface C. What is the charge? Charge ane radha. What is the charge on the concentric sphere, concentric metallic sphere, concentric metallic sphere B? If it is earthed, that is the question. Concentric metallic sphere B, right? Diagram and first draw the diagram. Satvik 5114. What is the meaning of that, Satvik? Unmute cheyala neeku. Sare. Here chapna question chapna. Q charge is given to A. 2Q charge is given to C.
అండ్ వాట్ ఈస్ ద చార్జ్ ఆన్ ద కాన్సెంట్రిక్ మెటాలిక్ స్పియర్? కాన్సెంట్రిక్ అంటే ఏంటి? సెంటర్ సేమ్ కదా. ఓకే, బి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎర్త్. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం? ప్రాబ్లం చేయాలి. ఇంకేం చేస్తాం? ఇక్కడ నేను ఇక్కడ క్యూ డాష్ ఛార్జ్ వచ్చింది అనుకుందాం. ఎర్త్ నుంచి వస్తుంది ఆ ఛార్జ్. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఎక్కడి నుంచో బయట నుంచి వచ్చేది. ఎర్త్ నుంచి వస్తుంది ఛార్జ్. లేకపోతే ఎర్త్ లో కొంత ఛార్జ్ వెళ్తుంది. చెప్తాను. ఎర్త్ నుంచి ఛార్జ్ వచ్చిందా, ఇక్కడ నుంచి ఛార్జ్ కొంత ఎర్త్ లోకి వెళ్ళిపోయిందో చెప్తాను. ఐ విల్ టెల్ యూ. ఫస్ట్ మన కాన్సెప్ట్ ఏంటి? ఎర్తింగ్ చేసామంటే పొటెన్షియల్ అట్ బి మనం ఏం చేసాం? పొటెన్షియల్ అట్ బి వి మేడ్ ఇట్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే పొటెన్షియల్ అట్ బి ఈస్ 1/4πε0 Q/2R. ఈ క్యూ చార్జ్ వల్ల ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ఎంత ఉంటుంది? Q/2R కదా. మరి దీనివల్ల క్యూ డాష్ వల్ల Q'/2R ఉంటుంది. బయట 1/4πε రాస్తానులేండి. ఇక్కడ ఈ చార్జ్ వల్ల 2Q చార్జ్ వల్ల 2Q/4R ఉంటుంది. ఎంత ఉంటుంది? 2Q/4R. మీకు తెలుసు కదా, షెల్ వల్ల బయటికి వెళ్ళే కొద్దీ పొటెన్షియల్ తగ్గిపోద్ది. మీకు చెప్పాను కదా, KQ/r if r greater than R and V is equal to KQ/R. ఎట్లా వస్తుంది? if R is less than or equal to R. షెల్స్ కి, షెల్ లోపల ఎప్పుడు పొటెన్షియల్ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. షెల్ లోపల పొటెన్షియల్ ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. అంటే ఈ చార్జ్ వల్ల లోపల పొటెన్షియల్ అంతా కాన్స్టెంటే కదా. అంటే ఈ చార్జ్ వల్ల ఎంత ఉంటుంది? K × 2Q/4R అని రాయాలి. దీని రేడియస్ 4R కదా. అర్థమవుతుందా? మరి దీని వల్ల బయటికి వెళ్ళే కొద్ది పొటెన్షియల్ తగ్గుతుందా? క్యూ చార్జ్ వల్ల ఇక్కడ ఎంత ఉంటుంది పొటెన్షియల్? Q/2R ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? దీనివల్ల ఇక్కడ ఎంత ఉంటుంది పొటెన్షియల్? Q/4R ఉంటుంది. అలా బయటికి వెళ్ళే కొద్దీ ఈ చార్జ్ వల్ల పొటెన్షియల్ తగ్గిపోతుంది. ఓకే, ఈ చార్జ్ వల్ల లోపల పొటెన్షియల్ ఎంత ఉంటుంది? Q/R ఉంటుంది. మొత్తం అంతా కాన్స్టెంటే. సరే, క్యూ డాష్ పెడదామా? లెట్ us calculate క్యూ డాష్. ఈ 4πε0 జీరోలోకి పంపించేద్దాం. జీరోలోకి వెళ్ళిపోతుంది. అది ఒక బ్లాక్ హోల్ లాగా ఉంటుంది, అన్ని తీసేసుకుంటుంది. ఇట్ విల్ టేక్ ఎవ్రీథింగ్. చెప్పండి. ఇక్కడ ఇది 2 times పోయింది. Q/2R ప్లస్ Q/2R ఎంత? Q/R ప్లస్ Q'/2R is equal to 0. అంటే Q'/2R ఎంత వస్తుంది? Q'/2R is equal to -Q/R వచ్చింది. అర్థమైందా? ఈ R ఇది కనిపిస్తుంది కదా, ఈ R క్యాన్సిల్ అవుతుంది. అంటే Q' is equal to ఎంత వచ్చింది? -2Q. వాట్ ఈస్ Q'? -2Q. అంటే ఇక్కడ -2Q వచ్చిందంటే ఆ ఛార్జ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఎర్త్ నుంచి వచ్చింది. ఎర్త్ నుంచి కొన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడికి ఫ్లో అయ్యాయి. ఒకవేళ +2Q వచ్చి ఉంటే అంత ఎలక్ట్రాన్స్ ఎర్త్ లోకి వెళ్ళిపోయాయని చెప్పాలి. దట్ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ హ్యాస్ గోన్ ఇన్ టు ద ఎర్త్. ఎలక్ట్రాన్స్ కదా ఇక్కడ మూవ్ అయ్యేవి. ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ద చార్జ్ క్యారియర్స్. అర్థమవుతుందా? ఎర్త్ నుంచి ఎంత చార్జ్ సప్లై అయిందమ్మా? -2Q చార్జ్ సప్లై అయింది. అంటే ఎర్తింగ్ చేసినంత మాత్రం నేను చెప్పాను, చార్జ్ 0 అయిపోతుంది. ఏది 0 అవుతుంది? పొటెన్షియల్ 0 అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? రాయండి ఇది. క్విక్లీ రైట్, క్విక్లీ. హలో నితిన్ కుమార్. బాగుందమ్మా మీ టెర్రస్ అంటారు, దాన్ని ఏమంటారు? ఫాల్స్ సీలింగ్ అంటారు. ఫాల్స్ సీలింగ్. వాట్ నవనీత్, పడుకుంటా నువ్వే కదా టాలెస్ట్ బాయ్ ఇన్ ద క్లాస్. స్నానం చేసాం అన్నమాట పొద్దున్న లేచి. సేవలు కదా మనకి. వర్చువల్ హాలిడేస్. కరోనా డిక్లేర్డ్ వర్చువల్ హాలిడేస్. మనం ఏదో ప్రధానమంత్రి డిక్లేర్ చేశారు అనుకుంటున్నాం. ప్రధానమంత్రి కాదు, చైనా వాళ్ళు డిక్లేర్ చేశారు ఇది. గబ్లాలు తినేసి. సరే,
కొత్త గైడ్ లైన్స్ వచ్చాయి కరోనా పేషెంట్స్ గురించి. వాళ్ళేమో హాస్పిటల్కి రాక్కర్లేదు, ఇంట్లోనే ఉండొచ్చంట. కానీ వాళ్ళు ఉంటున్న రూమ్కి ఎవరు వెళ్ళకూడదంటే దేర్ ఆర్ సమ్ గైడ్ లైన్స్. ఇప్పుడు అదే పేషెంట్ హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయితే, అంటే బాగా బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం అది ఉంటే హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలంటున్నారు. హాట్ వాటర్ అది తాగాలి, ఏదో చెప్పారు కొన్ని. అవేంటవి మన కూరలు అవి వేసుకుంటారు, వెల్లుల్లి అవి ఎక్కువ వాడమంటున్నారు, అల్లం. ఓకే, సో అంటే ఇప్పుడు హాస్పిటల్స్ లో కూడా ఇంక మనకి కంజెస్టెడ్ అయిపోతే, ఎక్కువ మంది పేషెంట్స్ వచ్చేస్తే ఓన్లీ హూ హ్యాస్ ద బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్ దే హ్యాస్ టు గో టు ద హాస్పిటల్. అంటే అది కూడా హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలంటే వాడంతటి వాడు వెళ్ళకూడదు, డాక్టర్స్ వచ్చి తీసుకెళ్తారు అంబులెన్స్ లోని. మళ్ళీ ఎవరైనా తగ్గించాడు అనుకోండి, అదే దారిలో మనం వెళ్తుంటే మనం క్వారంటైన్ లో ఉండాలి అప్పుడు. సరే, ఇది అరేంజ్ చేస్తాను. I will erase this. What happens when the shell is earthed? What happens when the shell is earthed? Its potential becomes zero, not the charge. Charge zero avakkarleddu. Adavutunda. Erase cheyna idi. Shall I erase this? Very good. Rastaru kada. Sorry, I'm just erasing this. నిన్న ఒక్కరోజు 17 కేసెస్ వచ్చాయి వైజాగ్ లోని. అక్కడ జగదాంబ థియేటర్ దగ్గర అక్కడ ఎక్కువ ఉందంట. అటు సైడ్ వెళ్ళొద్దా మీరు? డోంట్ గో టువర్డ్స్ జగదాంబ థియేటర్, పూర్ణ మార్కెట్, మోర్ డెన్స్ రీజియన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది కొంచెం అరెస్ట్ చేస్తాను ఇంకా. Now we'll see about the charge distribution in this concentric spheres. We see about the charge distribution. Charge distribution, okay. In concentric spheres. Concentric అంటే ఏంటమ్మా? Center same. ఓకే, ఫస్ట్ నేను స్పెరికల్ షెల్ ఒకటి తీసుకుంటాను. ఐ విల్ కన్సిడర్ ఏ స్పెరికల్ షెల్. వాట్ ఈస్ దట్ ఐ హ్యావ్ కన్సిడర్డ్? స్పెరికల్ షెల్ of inner radius r and outer radius 2r. ఇక్కడ ఒక చార్జ్ పెట్టాను, క్యూ, సెంటర్ లో క్యూ అనే చార్జ్ పెట్టాను. ఓకే, ఇదంతా ఖాళీ కాదు, కొంత మెటీరియల్ ఉంది. మెటీరియల్ అంతా కండక్టర్ ఉంది ఇక్కడ అంతా. దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ ఇస్ ఎంటీనెస్, అంటే క్యావిటీ ఇక్కడ ఉంది, సెంటర్ లో ఉంది. ఇక్కడ ఏం క్యావిటీస్ లేవు, ఇదంతా మెటీరియల్ అంతా కండక్టర్. అదవుతుందా? సో నాకు ఇది సర్ఫేస్, ఇన్నర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద షెల్ ని ఏ అంటాను, అవుటర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద షెల్ ఇస్ బి. నాకు ఏ దగ్గర ఛార్జ్ ఎంత, బి దగ్గర ఛార్జ్ ఎంతో కావాలి అంటే మీకోసం కావాలంటే నాకు వచ్చు, మరి మీకు తెలియచెప్పాలి కదా. తెలియచెప్పాలా? ఒకసారి చూడండి. అంటే సెంటర్లో ఛార్జ్ క్యూ ఉంటే ఇక్కడ ఎంత ఛార్జ్ ఇండ్యూస్ అవుతుందంటే మైనస్ క్యూ ఛార్జ్ వస్తుంది. ఎంత ఛార్జ్ వస్తుంది? మైనస్ క్యూ. బయట ఎంత ఉంటుంది? ప్లస్ క్యూ ఉంటుంది. టోటల్ గా ఇది ఎలక్ట్రికల్లీ న్యూట్రలే కదా. యాజ్ ఏ హోల్ దిస్ కండక్టర్ ఈజ్ ఎలక్ట్రికల్లీ న్యూట్రల్. ఎలక్ట్రికల్లీ న్యూట్రల్ అంటే లోపల ఎంత నెగిటివ్ ఛార్జ్ వచ్చిందో బయట అంతే పాజిటివ్ ఛార్జ్ రావాలి. అంటే లోపల మైనస్ క్యూ వస్తే బయట ఎంత రావాలి? ప్లస్ క్యూ రావాలి. అర్థమవుతుందా? సో చార్జ్ ఎట్ ద సర్ఫేస్ ఏ ఈస్ మైనస్ క్యూ
charge at the surface B is plus Q. Okay, first నేను charge at the surface A minus Q ఎందుకు వచ్చిందో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. I will just explain it. అంటే నేను ఇక్కడ Gaussian surface తీసుకుంటాను. I will consider a Gaussian surface inside the material of the conductor. What is this? This is a conductor, spherical shell. Conducting spherical shell అన్నాం. Conducting spherical shell. అర్థమైందా? అంటే కండక్టర్ లోపల ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ 0 ఉంటుంది. కండక్టర్ లోపల ప్రతి పాయింట్ దగ్గర అంటే ఈ Gaussian సర్ఫేస్ తీసుకున్నాం కదా, ఇమాజినరీ సర్ఫేస్. వాట్ ఇస్ దిస్ సర్ఫేస్? Gaussian సర్ఫేస్. ఈ Gaussian సర్ఫేస్ అంటే అక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ 0. అక్కడ Gaussian సర్ఫేస్ దగ్గర ప్రతి పాయింట్ దగ్గర అది ఎంత దూరంలో ఉంది? స్మాలర్ దూరంలో ఉంది అనుకుందాం. అంటే E into 4πr² is equal to charge enclosed by epsilon naught. Charge enclosed by epsilon naught. ఓకే, మరి నాకు కండక్టర్ లోపల ఇక్కడ రాసుకుందాం. At each and every point inside the conductor electric field is 0. At each and every point inside the conductor, what is 0? Electric field is 0. Inside conductor. Okay. Inside conductor electric field is 0 కనిపిస్తుంది కదా. సరే, ఇది 0 అనుకోండి, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ 0 అనుకోండి. చార్జ్ ఎన్క్లోజ్డ్ 0 అవ్వాలి కదా. చార్జ్ ఎన్క్లోజ్డ్ షుడ్ బి 0. అంటే సెంటర్ లో నేను ప్లస్ Q చార్జ్ పెట్టాను, మరి ఇక్కడ ఎంత ఇండ్యూస్ అవ్వాలి? మైనస్ Q ఇండ్యూస్ అవ్వాలా? అప్పుడే కదా నెట్ చార్జ్ 0 అయ్యేది. ఈ లోపల ఈ Gaussian సర్ఫేస్ లోపల నెట్ చార్జ్ 0 ఎప్పుడవుతుందమ్మా? ఇది సెంటర్ లో ప్లస్ Q ఉంటే ఈ ఇన్నర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద షెల్ లో ఎంత ఉండాలి? ఇన్నర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద షెల్ లోని therefore charge induced at A, induced అని రాయాలి. charge induced at A is minus Q. అంటే లోపల సైడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చాయంటే బయట ఏముండిపోతుంది? బయట పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉండిపోతుంది కదా. పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఎంత ఉంటుంది, నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఎంత ఉందో పాజిటివ్ ఛార్జ్ కూడా అంతే ఉంటుంది. బికాస్ ద కండక్టర్ ఈజ్ ఎలక్ట్రికల్లీ న్యూట్రల్. అంటే దానికి నేనేం ఎక్స్ట్రా ఛార్జ్ నేనేం ఇవ్వలేదు. ఐ హావ్ నాట్ గివెన్ ఎనీ ఛార్జ్ టు దట్ కండక్టర్. ఎలక్ట్రాన్స్ లోపలికి వచ్చాయి కాబట్టి బయట ఏముండిపోయింది? పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉండిపోయింది. అర్థమవుతుందా? ఓకే, రైట్. సో వాట్ ఈస్ ద చార్జ్ ఎట్ ద సర్ఫేస్ A? minus Q. And what is the charge at B? Therefore, as conductor is electrically neutral, as conductor అంటే బస్ కండక్టర్ కాదు, కండక్టర్ ఈస్ ఎలక్ట్రికల్లీ న్యూట్రల్. వాళ్ళకి కూడా కష్టమైన కాలం. ఇప్పుడు బస్సులు తిరగట్లేదు కదా, తిరుగుతున్నాయా? ఈస్ కండక్టర్ ఈస్ ఎలక్ట్రికల్లీ neutral. Charge at the surface B must be equal to plus Q. అర్థమవుతుందా? రాయడమ్మా ఇది. వాడు జ్యోతిష్వరూప్ రాస్తున్నావా? రాజ్ కుమార్ బండి ఎక్కాడు. బుల్లెట్, రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్. రాజ్ కుమార్ పెన్ ఉందా? పెన్ను పేపర్ ఒకసారి చూపించు. పెన్ను బుక్ ఒకసారి చూపించమ్మా. రాస్తున్నావు లేదు తెలుస్తుంది. రాజ్ కుమార్, నేను అక్కడ నారాయణ కాలేజ్ దగ్గర నిన్న రోజు కలిసేవాడు కదా. ఏంటి రాజ్ కుమార్, నీ ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నప్పుడు ఐపీ ఎగ్జామ్స్ డ్రీమ్ బాయ్ రాజ్ కుమార్ వింటాడా లేదా? సరే, ఇది రాసేయండి, ఫాస్ట్ గా రాయండి. ఇది ఇది రిపీట్ ఏంటి రాజ్ కుమార్? I'll have some water in the meanwhile.
హాట్ వాటర్ తాగొచ్చా? ఇంత ఎండగా ఉంది బయట. వేరే సీజనా? అయిపోయిందా? ఇంకా అవలా? What is the charge that got distributed at the surface A minus Q? బయట ఛార్జ్ ప్లస్ Q. దీనికి ఎంతసేపు చెప్తారేంటి సార్ అన్న అనుకుంటున్నారా మీరే? సరిపేస్తాను అయితే. ఓకే, రాజ్ కుమార్ వెళ్ళిపోయాడంటే బుల్లెట్ ఎన్ఫీల్డ్ అన్నం కూడా తప్పే. సరే, రెస్ట్ చేస్తానా? చెప్పండి. At each and every point inside a conductor, electric field is zero. Electric field is zero. కండక్టర్ అంటే మెటల్ ఈజ్ ఏ గుడ్ కండక్టర్ కదా. మెటాలిక్ స్పియర్ అనుకోండి, హాలో మెటాలిక్ స్పియర్. You take it like that. Okay, next what we take is same అదే తీసుకుందాం. అదే అంటే కొంచెం పెద్దగా డ్రా చేస్తానే అంతే. ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ ఇట్ లిటిల్ లార్జర్. ఓకే, దిస్ రేడియస్ ఇస్ R and that radius is 2R. 2R అంటే ఇంకా పెద్దగా డ్రా చేయాలి, బయటికి వెళ్ళిపోతుంది, మళ్ళీ మీకు కనబడదు. సరే, ఈడ అంతా ఏముంది? మెటీరియల్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ ఉంది. దిస్ ఇస్ ఎంటైర్ థింగ్ ఈజ్ మెటీరియల్ ఆఫ్ ద కండక్టర్. సో ఇప్పుడు చార్జ్ సెంటర్ లో పెట్టలేదు, కొంచెం యువతల పక్కన పెట్టాను. పనే ఉండదు మనకి. చార్జ్ ఎక్కడ పెట్టాను? టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ద సెంటర్ Q చార్జ్ పెట్టాను. ఇప్పుడు కూడా ఇక్కడ మైనస్ Q వస్తుంది. మైనస్ Q ఈజ్ లైక్ దిస్. మైనస్ Q ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇందాకలాగా యూనిఫామ్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉంటుంది. దూరంకి వెళ్ళే కొద్దీ స్పార్స్లీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది. స్పార్స్లీ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ ఫాలో అవుతున్నాయి ఇక్కడ ఈ ఛార్జీలు. ఇక్కడేమో అది పాటించట్లేదు. వీటికి వస్తుంది కరోనా. అంటే ఇక్కడ చూడండి, బయట ఛార్జ్ అయి ఉంటుంది, పాజిటివ్ ఛార్జ్ కదా ప్లస్ Q. ఇది మటుకు యూనిఫామ్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉంటుంది. యూనిఫామ్ గా అవుట్ సైడ్ ఛార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎలా ఉంటుందమ్మా? యూనిఫామ్ గా ఉంటుంది. అవుట్ సైడ్ ఛార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ విల్ బి యూనిఫామ్, బట్ ఇన్సైడ్ ఛార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. లోపల ఉన్న ఛార్జ్ మూవ్ చేయడం వల్ల, సెంటర్ లో పెట్టకుండా యువతల పక్కన పెట్టడం వల్ల ఇన్సైడ్ ఛార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ గెట్స్ ఎఫెక్టెడ్. ఇక్కడ ఎక్కువ నెగిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది, ఇక్కడ ఎక్కువ నెగిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ లోపల ఏదైనా పాయింట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, అక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ 0 ఉండాలి కదా. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ 0 ఉండాలంటే ఈ నెగిటివ్ ఛార్జ్ యొక్క సెంటర్ దీని దగ్గర ఉండాలి. ఈ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఏదైతే ఉందో దాని సెంటర్ దీని దగ్గర ఉండాలి. అప్పుడు ఈ పాయింట్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ 0 అయిపోతుంది కదా. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇన్సైడ్ ద మెటీరియల్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ షుడ్ బి 0. అంటే ఇక్కడ ఛార్జ్ ఈక్వల్ యూనిఫామ్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది. లోపల యూనిఫామ్ గా ఏమైనా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వదు. ఓకే, ఇక్కడైతే ఎక్కువ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్, బయట ఛార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయితే ఎఫెక్ట్ అవ్వదు. లోపల ఛార్జ్ మూవ్ చేయడం వల్ల బయట ఛార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎఫెక్ట్ అవ్వదు. ఐఎమ్ రైటింగ్ దట్ ఓన్లీ. ఇఫ్ Q is not kept at the common center, then inside charge distribution will get affected. Then charge distribution at surface A gets affected. Charge distribution, DRI, చెప్పండి స్పెల్లింగ్ ఏంటి? డిస్ట్రిబ్యూషన్
DASTRIA, distribution gets affected. EFFECTED, gets affected. But outside charge distribution is unaffected. Outside charge distribution, outside ante ikkada surface B దగ్గర. Outside charge distribution is unaffected. రాసేయండి అమ్మా, ఫాస్ట్గా రాసేయండి. రాసేయాలి. బుక్ అది పెట్టారా? బుక్ పెట్టారా లేదా? ఇలా పడుకొని వెళ్ళడం మనకే సబ్జెక్ట్ కష్టమైపోద్ది. మీకు మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఏమి, యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ ద మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఇన్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏప్రిల్లో ఎప్పుడో ఉండదు, జనవరిలోనే ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? ఇదంతా మీకు ప్రాక్టీస్ పీరియడ్. దిస్ ఇస్ ఎంటైర్ థింగ్ ఇస్ ద ప్రాక్టీస్ పీరియడ్. అర్థమవుతుందా? సో డోంట్ misutilize the time. Okay. జనవరికి వచ్చేసరికి మాకు సిలబస్ అవ్వలేదండి, మాకు బోర్డు మీద చెప్పలేదండి. బోర్డు అంటే ఇదే బోర్డు. అర్థమవుతుందా? We don't know when the colleges will be opened. Okay. అంటే మళ్ళీ అక్కడ దూరంగా కూర్చోవాలి. సరే, ఇది అయిపోయిందా? దిస్ ఇస్ ఓవర్. ఇస్ దిస్ ఓవర్? నెక్స్ట్ ఇంకో కాన్సెప్ట్ చెప్తాను. దీని తర్వాత లోపల ఛార్జ్ మూవ్ చేయడం వల్ల ఇన్సైడ్ ఛార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఇన్సైడ్ ఛార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ గెట్స్ ఎఫెక్టెడ్. అవుట్ సైడ్ ఛార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది మారదు. ఇది యూనిఫామ్ గానే డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉంటుంది. ఇందాక ఎలాగ ఉంది, ఇప్పుడు కూడా అలాగే ఉంటుంది బయటది. ఇప్పుడు ఇంకో కాన్సెప్ట్ చెప్తాను. జస్ట్ వన్ మోర్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ ఎరేజింగ్ దిస్. రాసుకున్నారు కదా? సాయంత్రం మనం 4:15కి కలుద్దాం. ఎక్కడ? జూమ్ లోని. దిస్ ఇస్ ఎంటైర్ థింగ్ నౌ ఇట్ ఈస్ వర్చువల్. రియాలిటీ ఏమి ఉండదు. వర్చువల్ గా అంటే 4:15కి మీ డౌట్స్ తో పాటు రండి. నిన్న కొంతమంది వచ్చారు, ఒక 10 మంది. సేమ్ లింక్ తో జాయిన్ అవ్వచ్చు. డౌట్స్ తో పాటు రేపు ఎగ్జామ్ ఉంది కదా, కొంతైనా ప్రాక్టీస్ చేసి, అర్థమవుతుందా? డౌట్స్ తో పాటు వస్తే నేను ఆ డౌట్స్ ని ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బోర్డు మీద. ఓకే, దయచేసి ఆల్ ఆఫ్ యూ join again. Last 1 minute is left. Okay, మీటింగ్ ఎండ్ చేసి మళ్ళీ జాయిన్ అవుతాను. నేను జాయిన్ అవుతాను, మీరు కూడా జాయిన్ అయిపోతారు. కానీ వెరీ గుడ్ స్టూడెంట్స్, యు ఆర్ గుడ్. మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వండి. స్టార్ట్ అయిందా లేదా? గణపతి పచ్చి 1 minute. Okay. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఇక్కడ ఏముంది? ఏం లేదేంటి? చెప్పేశాను కదా. అమ్మయ్యా,
వాళ్ళు ఏంటో మబ్బులు వస్తున్నాయి, ఎండ వస్తుంది, అన్నీ వస్తున్నాయి. వాట్ మే బి ద రీజన్? There is something strange happening around us. సౌదీ అరేబియాలోని కాకులు పెరిగిపోయాయంట. కాకులు అంటే తెలుసా? కావు కావు ఉంటాయి. కాకులు పెరిగిపోయాయి అంటే మనం కూడా భరించలేము కదా, మరి ఒకేసారి 100 కాకులు 200 కాకులు వచ్చేస్తాయి. సరే, వెరీ సంథింగ్ స్ట్రేంజ్ హ్యాపెనింగ్. సరే, with cloth. Otherwise, this is appearing black. Okay, just one more thing, one more. ఇందాకలాగే ఇది spherical shell తీసుకుందాం. Spherical shell. What is the spherical shell? Spherical shell inner radius is r, outer radius is 2r. అదవుతుందా? చార్జ్ సెంటర్ లోనే ఉంది. ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? -q చార్జ్ వచ్చింది. వాట్ ఈస్ ద చార్జ్ హియర్? -q. బయట ఎంత వచ్చింది? +q వచ్చింది. అవుట్ సైడ్ ఇట్ ఈస్ +q చార్జ్. మీకు ఏది ఇష్టం? ప్లస్ ఇష్టమా, మైనస్ ఇష్టమా? సరే, బయట ఈ +q చార్జ్ ని డిస్ట్రిబ్యూషన్ ని మార్చాలంటే బయట నుంచి ఒక ఛార్జ్ తీసుకురావాలి. ఒక ఛార్జ్డ్ మెటాలిక్ రాడ్ ఉంది అనుకోండి, పాజిటివ్లీ ఛార్జ్డ్ రాడ్ ఉంది. ఈ పాజిటివ్లీ ఛార్జ్డ్ రాడ్ పెట్టామనుకోండి, దీనికి ఇది ఎక్స్టర్నల్ కండక్టర్. ఎక్స్టర్నల్ గా ఛార్జ్ పెట్టాం. ఎక్స్టర్నల్ గా ఛార్జ్ దీని దగ్గర పెట్టాం. ఎక్స్టర్నల్ ఛార్జ్ దీని దగ్గర పెట్టాం. దీని దగ్గర పెట్టినప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న పాజిటివ్ ఛార్జ్ రిపెల్ అయిపోతూ ఉంటుంది. రిప్లై ఎక్కువ ఛార్జ్ ఇక్కడ తగ్గిపోతుంది. ఇక్కడ ఛార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, యువతల పక్కన ఛార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ తగ్గిపోతుంది, యువతల పక్కన పెరుగుతుంది ఛార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. అర్థమవుతుందా? ఛార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ విల్ ఇంక్రీజ్ ఆన్ ద అదర్ సైడ్. లోపల ఉన్న ఛార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మటుకు ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. బయట నుంచి ఇంకో ఛార్జ్ తేవడం వల్ల బయట ఛార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది తప్ప లోపల ఛార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఎక్స్టర్నల్ ఛార్జ్. If we bring an external charge conductor near the conducting shell, ఏ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది? outside charge distribution will be affected. Outside charge distribution will get affected. Inside charge distribution, inside charges and inside charge distribution will not get affected. Inside charge distribution మారాలంటే లోపల ఛార్జ్ ని మూవ్ చేయాలి. Inside charge distribution will not get affected. ఓకే, లోపల ఏమైనా ఛార్జెస్ ప్లేస్ చేసాం అనుకోండి, బయట ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వల్ల వీటికి ఎఫెక్ట్ ఉండదు. దాన్ని ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ షీల్డింగ్ అంటాం. వాట్ ఈస్ దాట్ కాల్డ్? ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ షీల్డింగ్. మనం ఎప్పుడైనా ఉరుములు అవి వచ్చినప్పుడు మనకి ఏమైనా కార్ ఉందనుకోండి, కార్ లోపల కూర్చోమని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ బయట నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోతుంది, కార్ లోపలికి ఎంటర్ అవుతుంది. అండ్ దాట్ ఫినామినా ఈస్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ షీల్డింగ్. దాన్ని ఏమంటారమ్మా? ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ షీల్డింగ్ అంటారు. ఈ లోపల ఉన్న ఛార్జెస్ ఎఫెక్ట్ అవ్వవు. బయట ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వల్ల లోపల ఉన్న ఛార్జెస్ ఎఫెక్ట్ అవ్వవు. దాన్ని ఏమంటారు? ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ షీల్డింగ్. అర్థమవుతుందా? రాయండి. So this point you need to write along with this diagram.
అయిపోయిందా? Just take some ink. You know how the ink I have to pour here. Light అయిపోతుంది కదా. So this is unscrewing and you have to fill the ink in this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 drops I have taken. Ink drops. Okay. Right. I'm just erasing this. Okay, I'm just erasing this, okay. Indakada, again we'll go back to the previous that earthing problem, galno. We'll go back for that earthing problem. So this is 3 concentric spheres ichanu kada indaka. This is R, 2R, idantha 4R anukunnam kada. ఇక్కడ క్యూ చార్జ్ ఇచ్చాను, ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చాను ఛార్జ్ 2Q. ఇక్కడ ఎర్తింగ్ చేశాను మధ్యలో. ఇక్కడ Q' అనే ఛార్జ్ వస్తుంది అన్నాను కదా. I said Q' ఆల్రెడీ ఇందాక క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. Q' ఎంత వచ్చింది ఇందాక -2Q. అంటే ఇక్కడ 2R 4R ఉంది కాబట్టి -2Q వచ్చింది. ఇక్కడ మారిస్తే చేయగలరా? ఇక్కడ ఏదో 3R ఇచ్చాడు, ఇదేమో 2R, ఇది 3R ఇచ్చాడు. అప్పుడు ఈ Q' మారిపోద్ది కదా. ఎప్పుడు -2Q ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు కదా. అర్థమవుతుందా? సరే, ఇక్కడ Q', this is surface A, this is B, this is C, this is surface D, and this is inner surface D, దీనిది outer surface E. నాకు ఈ చార్జెస్ కావాలి. B దగ్గర ఎంత ఉంటుందంటే -Q ఉంటుంది. B దగ్గర అంటే inner surface of B, inner surface of this metallic sphere, second metallic sphere, charge at A, okay, charge at A is Q, charge at B anta -Q. ఎందుకు -Q ఎందుకు ఉండాలి? ఈ సెకండ్ కండక్టర్ ఉంది కదా, దాని లోపల మెటీరియల్ లోని గాసియన్ సర్ఫేస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, అక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ 0 కాబట్టి చార్జ్ ఎన్క్లోజ్ 0 రావాలా? అంటే ఇక్కడ Q ఉంటే ఇక్కడ ఎంత రావాలి? -Q రావాలి. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ సెకండ్ కండక్టర్ మెటీరియల్ లోపల ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ 0 కదా, అంటే ఇక్కడ Q ఉంటే ఇక్కడ ఏం రావాలి? -Q రావాలి. బయట ఎంత వచ్చింది? Q' వచ్చింది. Q' is nothing but the charge at C, అది -2Q. ఇక్కడ Q' వస్తే ఇక్కడ ఏం రావాలి? -Q' రావాలి. ఎందుకంటే ఈ థర్డ్ స్పియర్ ఉంది కదా, థర్డ్ స్పియర్ లోపల ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎంత? 0. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ 0 ఉండాలంటే ఈ రెండు వల్ల ఎలాగో 0 అవుతుంది. మరి Q' ఉంటే లోపల ఎంత ఉండాలి? -Q' ఉండాలా? అంటే QD, చార్జ్ at D is -Q'. -Q' అంటే 2Q కదా, మైనస్ ప్లస్ అవుదా? ఓకే. అండ్ ఈ బయట ఎంత ఉంటుందంటే ఈ దగ్గర 2Q + Q' ఉంటుంది. ఈ దగ్గర ఛార్జ్ ఎంత ఉంటుంది? 2Q + Q'. అంటే నేను ఇది యాడ్ చేస్తే మళ్ళీ ఇది ఈ ఛార్జ్ యాడ్ చేస్తే 2Q రావాలి. ఇది ఐసోలేటెడ్ స్పియర్ కదా, ఇదేమీ ఎర్త్ కనెక్ట్ చేయలేదు. దీని ఛార్జ్ ఏం మారిపోకూడదు, టోటల్ ఛార్జ్ 2Q ఉండాలి దీనికి. అంటే ఇక్కడ -Q' వస్తే ఇటు పక్క ఎంత రావాలి? +Q' రావాలి. అంటే Q' ఆల్రెడీ -2Q అని తెలుసు నాకు. అంటే QE ఎంత అయిపోతుంది? QE ఈజ్ బికమింగ్ 0. అంటే ఈ ఛార్జ్ అంతా లోపలికి వచ్చేస్తుంది ఈ కాన్ఫిగరేషన్ లో. మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఎలాగైనా ఇవ్వచ్చు, మీకు ఎగ్జాంపుల్ వేరే మార్చి ఇవ్వచ్చు కదా. ఇదేదో 4R కాకుండా 2R ఏదో 3R ఇచ్చి
చేయొచ్చు కదా. చెప్పండి, ఇక్కడ ఇక్కడ ఛార్జ్ ఎంత? క్యూ. ఇక్కడ మైనస్ క్యూ, ఇక్కడ మైనస్ 2q, ఇక్కడ క్యూ, ఇక్కడ 2q, ఇక్కడ 2q, బయట 0. అర్థమవుతుందా? రాయండి అమ్మా ఇది. రాస్తున్నారా? అయిపోయిందా? ఓవర్. వన్ మినిట్ రెస్ట్ చేయమంటే చేస్తాను. రైట్. So I'm just erasing this. Om Namah Shivaya. Okay, right. Right. So రేపు అంటే మండే కాన్సెప్ట్ నేను పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అనే కాన్సెప్ట్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తాను. ఓకే, రేపు ఎలాగో ఎగ్జామ్ ఉంది కదా. ఇప్పుడు ఇందాకదే ఒకసారి చూద్దాం. ఇది 3 కాన్సెంట్రిక్ స్పియర్స్ ఉన్నాయి కదా. కాన్సెంట్రిక్ అంటే సెంటర్ సేమ్, R 2R, ఇదంతా 4R. ఇదేమో ఎర్త్ చేసాం అంటే ఇక్కడ చార్జ్ Q వచ్చింది, ఇక్కడేమో మైనస్ Q, ఇక్కడ మైనస్ 2Q, ఇక్కడ 2Q, ఇక్కడ 0. ఇలాగే కదా వచ్చింది చార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. సరే, నాకు ఇక్కడ నుంచి 3R/2 దూరంలో ఒక పాయింట్ తీసుకుంటాను. 3R/2 దూరంలో ఐ విల్ టేక్ వన్ పాయింట్. దట్ పాయింట్ ఈజ్ సమ్ x. ఆ x అనే పాయింట్ దగ్గర నేను పొటెన్షియల్ కట్టాలి. I have to calculate potential at x. 1/4πε0 q by 3R/2. తర్వాత బయట ఛార్జ్ వల్ల లోపల పొటెన్షియల్ అంతా కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. -q/2R. బయట ఉన్న ఛార్జ్ వల్ల లోపల పొటెన్షియల్ అంతా కాన్స్టెంటే కదా. అలాగే -2q/2R, -2q/2R, 2q/4R, 2q/4R, okay, plus 2q/4R. That is the potential at the point x. X ఎక్కడ ఉందమ్మా? 3R/2 డిస్టెన్స్ దగ్గర ఉంది సెంటర్ నుంచి. ఏమైనా క్యాన్సిలేషన్స్ ఉన్నాయి? ఇది 2 క్యాన్సిల్ అయింది, ఇక్కడ ఒక 2 క్యాన్సిల్ అయింది, ఇక్కడ q/2R ఉంది, ప్లస్ q/2R, ఇక్కడ -q/2R, ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయి. అదవుతుందా? Vx is equal to ఎంత? 1/4πε0. q/r బయట తీసేద్దాం. q/r బయట తీసేస్తే ఇక్కడ 2/3 మిగిలింది, ఇక్కడేమో -1 మిగిలింది. ఈ రెండు ఎలాగో క్యాన్సిల్ అయ్యాయి. దీస్ 2 ఆల్రెడీ గోట్ క్యాన్సిల్డ్. ఓకే, అంటే పొటెన్షియల్ x ఎంత వచ్చింది? -1/3, 1/4πε0 q/3R. This is the potential at x. ఫీల్డ్ ఎంత ఉంటుంది x దగ్గర? x దగ్గర ఫీల్డ్ ఎంత ఉంటుంది? బయట వాటి వల్ల ఇక్కడ ఫీల్డ్ ఉండదు, ఇది దీని వల్ల ఫీల్డ్ ఉంటుంది. అంటే ఎంత? 1/4πε0 q/3x, 3R/2 whole square, 3R/2 whole square. ఓకే, అంటే ex ఎంత వస్తుంది? దట్ ఇంప్లైస్ ex is equal to ఎంతమ్మా? 1/4πε0 9 కిందే ఉంటుంది కదా, 4q/9R².
So that is the answer. Right. Sashank, you have any doubt? ఒక్క నిమిషం. హ్యాండ్ రైజ్ చేసావమ్మా? డౌట్ ఉందా? సరే 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 పెద్దగా రాస్తాను. ఓకే ఓకే సరే. ఇది ఓకేనా? ఇది ఒక్క నిమిషమే. సరే, మండే క్లాస్లో what will continue in Monday's class? చెప్పండి. What is that is potential energy. ఫస్ట్ ఇయర్లో కూడా మనకి వర్క్ పవర్ ఎనర్జీలో అక్కడ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది. ఓకే, just read that concept and attend the Monday's class and it will be more appropriate. అదవుతుందా? Take care of your health. Bye everybody. Bye.